Safila. Yeah. One, two. Oladipupo. Please stand by. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our JALSA SALANA coincides with Yuletide, the celebration by Christians of the so-called birthday of Jesus Christ, celebration of Christmas. In this respect, we have to remember a great mission of the Promised Messiah alayhi salam. One of the greatest missions assigned by Allah to the Promised Messiah alayhi salam is to bring an end to the mischief of Masih Dajjal. For no one else can do it, according to the Holy Prophet Muhammad sallallahu. However, to start, we have to express our profound gratitude, immeasurable gratitude to Allah the Almighty, that has sent down the Holy Quran to us. Otherwise, we shall all be in great darkness. That's why I now read from Surah Al-Kahf, where Allah says, all praise belongs to Allah, who has sent down the book to his servant and has not placed therein any crookedness. This is a great declaration that Muslims need to be uttering almost every moment. Great glory be to Allah that has revealed Quran to us, and that's a mighty book. Láti iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá gbé fún Hazrat Imam Mahdi alayhi salatu wa salam láti bá lè wá egbò àpúrọ́jayé ni àpúrọ́ mọ́ Ànábì Isa alayhi salatu wa salam tá ń pè ní Masih Dajjal láti lè wá egbò rẹ̀ bolẹ̀ láti lè wá kúrò pátápátá nítorí níbàámu pẹ̀lú àlàyé òṣìṣẹ́ ńlá Muhammad sallam kò sẹ́ni tó lè ṣe iṣẹ́ yìí bí kì í ṣe Imam Mahdi alayhi salatu wa salam. Àmọ́ ká tó tẹ̀síwájú aláti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lọ́pọ̀lọpọ̀ gan gidi ni nítorí fífi àlùkùránì ránṣẹ́ sí wa. Ìfàlùkùránì ránṣẹ́ sí wa yìí ó gbà pé ká dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ kọ́pẹ́ wá sì dunlẹ̀ dáadáa. Èyí ló fà á tá a fi ṣe àyọkà láti inú súra Al-Kahf gẹ́gẹ́ bá a ṣe kà á níbẹ̀rẹ̀ pé ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba tó fi àlùkùránì ránṣẹ́ sí ẹrúsìn rẹ̀ nì. Ìwé náà tí ò ní kọ́nu kọ́họ tàbí wọ́n ní tàbí ṣùgbọ́n tí ò ní nínú. The verses continue. He, Allah, has made it a guardian that it may give warning of a severe chastisement from him, and that it may give the believers who do good works with glad tidings that they shall have a goodly reward. Ya fara cewa wannan shekarar taronmu na JALSA ya zo daidai da lokacin da masu bin addinin Nasara suka kasance su ma suna bikin zagayowar ranar haihuwar abin da suke bautawa wato Annabi Isa. Sai yake cewa wannan ya sanya abu ne wanda yake mafi muhimmanci da mutuna junanmu da makasudin zuwan Imam Mahdi da Masihil Ma'ud, wanda shine domin ya raunata ban gaskiyar da aka kafa ko kuma wanda Jujal ya zo ya yada a duniya. Ya ci gaba da cewa saboda haka ne kuma ya karanto ayoyin Alkur'ani wanda ayat take nuni da cewa mu kasance masu gode wa Ubangiji wanda ya saukar mana da Alkur'ani domin ya fitar da mu daga cikin kunci da duhu, sannan kuma ya saukar da shi ba tare da matsaloli ba ko kuma hanya da za a kasance an karkata shi, domin wannan shi kadai ne Imam Mahdi da Masihul Ma'ud da aikin da zai iya yi. Sannan ya ci gaba da koro ayoyin kamar yadda ya kamata. The verse went on to say that he, Allah, has made it a guardian, the book has been made a guardian that may give warning of a severe chastisement
from him, and that may give the believers who do good works the glad tidings that shall have a goodly reward, wherein they shall abide forever. Àyà yìí tẹ̀síwájú láti máa sọ pé àlùkùránì yìí ìwé tá a sọ nì ó kún fún ìtọ́sọ́nà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba àti ìròyìn pé ìyà ńlá ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba bákan náà fún àwọn tí wọ́n dúró déédéé, bẹ́ẹ̀ náà ni ìró ìdùnnú ń sì ń bẹ fáwọn oníṣẹ́ rere léyìí tí Ọlọ́run ọba ó fi san wọ́n lẹ́san, tí ó fi àlùjánnà san wọ́n lẹ́san tí wọ́n sì máa gbé ń bẹ̀ láéláé. yace ayoyin suka ci gaba da bayanin cewa Allah Ubangiji wanda ya saukar da wannan alkur'ani shine wanda ya kasance mai saukar da ukuba ga waɗanda suka bata suka ba hanyar da suke so, kuma shine wanda yake saukar da falalarsa da kuma shiriya ga waɗanda suka kasance sun bi shi. It went further, and that may warn those who say Allah has taken unto himself a son. No knowledge have they thereof, nor had their fathers. Monstrous, horrible is the word that comes out of their mouths. They speak nothing but lie. They speak not but a lie. Ó tẹ̀síwájú pé àlùkùránì yìí wá láti tún ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fáwọn tí ń pe ọmọ mọ́ Ọlọ́run ọba pé Ọlọ́run ọba bímọ, ó sì ń jẹ́ kọ́kọ́ lè mọ̀ pé ohun búburú jáì òórùn pátápátá gbà ní jáde látẹnu wọn, ohun mi ò sì bọ́ látẹnu wọn ju irọ́ lásán. Ya ci gaba da cewa saboda gargadu waɗanda suka ce Allah Ubangiji ya ɗaukar wa kansa ɗa, ya ce hakika abin kyama kuma mummuna ita ce kalaman da suka kasance suna fitowa daga bakinsu. The teachings of modern Christianity has deviated from teachings of Hazrat Isa, Jesus Christ, peace be on him. And that all they say from head to toe is nothing but falsehood. Muslims, particularly from Ahmadiyya Jamaat, must not shy away of this problem, because Allah has directed in many parts of the Quran that you have to warn them about these things. The Quran did not say you have to fight them. No. You warn them. If they know that you pursue peaceful coexistence, tolerance, love, beneficent attitude to all people, they will listen to you. You are not involved in political parties. You are not having the intention or the objective of wanting Islam to dominate for the sake of dominance. No. But you want the whole world to go back to the truth that all prophets have brought to us, and to save us from the evil machinations of the deceiver. So Muslims have been directed to warn those people who said Allah has taken out himself a son. All what they were teaching, including their fathers, is all falsehood. Ẹ̀kọ́ tí àwọn Kìrìsìtẹ́nì ń gbé kiri lónìí ó ti yà bàrà pátápátá kúrò lẹ́yìn tànábì Ìsá alayhi salatu wasalam. Gbogbo ẹ̀kọ́ wọn pátá látòkè títí délẹ̀ òun ló yàtọ̀ sí ti ànábì Ìsá alayhi salam ní ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́. Nítorí náà ojúṣe àwa mùsùlùmí ni, pàápàá jùlọ àwọn ọmọlẹ́yìn Hazrat Muhammad alayhi salam, gẹ́gẹ́ bí àlùkùránì ṣe ń pa aláṣẹ yìí, láti kì wọ́n nílọ̀, láti pè wọ́n sí ìtóye, ká pè wọ́n sí àkíyèsí. Àmọ́ wọ́n gbọ́ tiwa, wọ́n farabalẹ̀ gbọ́ wa bá a bá fi hàn wọ́n pé àwa èso oníjàgídíjàgan, a sì ń ṣẹgbẹ́ olóṣèlú tó fẹ́ jẹ gàba lé àwọn kan lórí. Bẹ́ẹ̀ sì ni a ní ìfẹ́ wọn la ṣe fẹ́ ṣèwàásù fún wọn, ká sì polongo sí wọn létí pé ojú ọ̀run ó tẹyẹ fò láì farakanra lọ̀rọ̀ ilé ayé, kí kálukú gbé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ àti àlàáfíà. Àmọ́ n tó jẹ wá lógún ó ní pé a fẹ́ kí ìbínú Ọlọ́run ọba ó sọ̀kalẹ̀, nítorí pé gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo ohun tí wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ nípa ànábì Ìsá alayhi salam, wọn ò nímọ̀ kankan ń pa ẹ̀. Kódà àwọn baba ńlá bàbá wọn gan pàápàá ẹ̀kọ́ yẹn ò yé wọn sí. Nítorí náà l'Àlùkùránì ṣe wá láti wá kọ́ wọn kálàáfíà kó bá lè tó gbogbo wa lọ́wọ́, kífẹ́ Ọlọ́run ọba kó bá lè sọ̀kalẹ̀, kí ìyà Ọlọ́run má lè sọ̀kalẹ̀ látàrí pé wọ́n ń pe ọmọ Ọlọ́run ọba.
eléyìí ó ní gbogbo mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ṣe. abin da aka gina addinin Kirista a kansa a wannan zamani ya sabawa abin da annabi Isa ya kasance ya zo da shi. A wannan dalili ne alkur'ani ya umarce mu da mu kasance masu jawo hankulansu mu ne musu gargadi da azaba da ukuba da take zuwa daga gurin ubangiji. Ya ce abu da za mu dinga tuna shine Allah ubangiji ya umarce mu da mu kasance masu yi musu gargadi muna jawo hankulansu da su bi gaskiya. Saboda haka wannan gargadi a kasance an yi shi ne a cikin lumana da kwanciyar hankali ba wai ta hanyar tayar da tarzoma ba. Allah has warned the Holy Prophet Muhammad that the process of drawing them to these true teachings, they may not want to listen. Therefore, the Holy Prophet should not give himself hypertension. So it may be that thou wilt grieve thyself to death, sorrowing after them, if they believe not in this discourse. Verily, we have made all that is on earth an ornament for it, that we try them as to which of them is best in conduct. And we shall destroy all that's thereon, and make it a barren soil. That is what I'm saying. Don't give yourself attention. Muslims, don't worry if many of them will not listen. Go on preaching. However, you need to save as many as possible because they have been distracted by the ornaments of this world, the beauty of this world, the achievements of wealth, of all kinds of beautiful things in this world. That is why it may be difficult for them. And those things they have achieved is a trial for them. And they will have failed in this trial because they have used all this power of economy and military power to dominate and exploit the world and cause chaos and death and killings and immorality. No doubt, Allah has promised that He's going to destroy everything and level it. All those things that are attraction to them will be totally removed one day. But nevertheless, try as much as possible, as many of the people of this world can save from these wrong teachings, as many of them try. But don't be worried, don't be discouraged that people are not listening. My dear Islam, prayed to Allah to have mercy on our Christian brothers, because we have all the arguments in the Bible, in the Quran, to prove to them any day that all they hold is falsehood. And Mahdi went with this power of arguments and even power of prayer to demonstrate to them, yet the world is not listening. Mahdi then said, oh God, enough of these arguments. Show mercy to them so that they can listen. Therefore, let us not bother if many will not listen. However, whether or not they listen, Allah will wipe out of this earth all that is not consistent with the sunnah of the Holy Prophet Muhammad, with the sunnah of all prophets. It's a promise of God. It's not for Muslims to fight anybody. In fact, we are not in a position to fight anybody. It will be suicide for Muslims to want to engage the Gog and Magog in any confrontation. For the Holy Prophet has warned Muslims that Allah has sent to the world men whom no one can conquer in war. And these are Gog and Magog. So very foolish for Muslims to say they want to resort to violence. It's very, very foolish, very stupid. At the end of the day, Muslims end up killing fellow Muslims and not harming them. My dear listener said, if it were military power that I will use to conquer the world, God would not have given the enemy of Islam the military power and military dominance. But it's not that. Our power lies in power of argument and prayer and beautiful conduct. We will conquer the world by excellent moral and spiritual conduct, not through violence. And that is what we should go after. As long as Muslims pursue a life of tolerance, of love, of harmony, of beneficence to all, people will start to listen to them. They will know that they are not fighting you for materialism. They are fighting out of love. Ọlọ́run ọba ó ti rí ọjọ́ iwájú pé ó ṣeé ṣe
kí àwọn tó pọ̀ jù nínú àwọn nàṣàrà wọ̀nyí kí wọ́n má ṣetán láti tẹ́tí sí ti àlùkùránì fẹ́ sọ fún wọn àbí tá à ń fi àlùkùránì tú fún wọn. nítorí bẹ́ẹ̀ ó ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé má fúnra rẹ lẹ́jẹ̀ ríru nítorí pé àwọn èèyàn yìí ò gbọ́ tiẹ̀. sórí ilé ayé tó àìtẹ́ wà yìí a gbé oríṣi ohun mèremère kalẹ̀ láti bá a lè dán àwọn wọn nì tí wọ́n jẹ́ oníṣẹ́ rere, láti bá a lè dán wọn wò ní ká sì bá a tó gbà tán bá ṣàṣeyege ká bá a lè san wọ́n lẹ́san dáadáa. àmọ́ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn gbogbo ohun tó wà ń bẹ̀ tí mú wọn lọ́kàn tí ń jọ wọ́n lójú yóò padà dilẹ̀ ẹlẹ̀ náà ni, nítorí ọlọ́run ọba ó kó gbogbo rẹ̀ kúrò pátápátá tí ọlọ́run ọba nìkan òun náà ni ó ṣẹ́kù. nípa bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí mú wọn lójú tí wọ́n fi fẹ́ ṣe tọ́lọ́run tí wọ́n ń wà mọ́yà tí wọ́n fi fẹ́ tó tóbi jẹ́ pé wọ́n ń pe tí ò yẹ kí wọ́n pè mọ́ ọlọ́run ọba nì, nígbà gbogbo ẹ̀ bá kúrò ń bẹ̀ pátápátá àwọn náà mọ̀ pé ọlọ́run ọba ń lọ́ba lágbára. nítorí náà iṣẹ́ rẹ̀ ìwà rẹ̀ òun náà ni ká gbìyànjú láti rin kíkí mọ́ ká lè gbìyànjú láti pe àwọn tó pọ̀ láti pè wọ́n padà sí ojú ọ̀nà. àmọ́ bí wọn bá gbọ́ wa tàbí lẹ́yìn tá a sọ tiwa tán tí wọn tiẹ̀ ṣe tán àti yí padà ká fi wọ́n lẹ̀ ká sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàdúrà fún wọn láti fi tipátipá mú wọn láti fi dandan lé fún wọn kì í ṣojúṣe tiwa, a ò sì fi léyìí rán wa pẹ̀lú. nítorí pé Imam Mahdi alayhi salatu wasalam ọ̀nà tí ọlọ́run bá fi rán wọn òun náà ni ọ̀nà àdúà, ọ̀nà ìwà rere, ọ̀nà iṣẹ́ rere, ọ̀nà ìwà ọmọlúàbí láti fi pe àwọn èèyàn sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. àwọn náà sì sọ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọn pé kí ọlọ́run ọba kó má ṣàìyọ́nú sí àwọn nàṣàrà wọ̀nyí, nítorí pé tó bá jẹ́ ẹni tí wọ́n ń pè mọ́ ọlọ́run ọba lọ́lọ́run ọba fẹ́ torí ẹ̀ fi gbá wọn mú ni. ọlọ́run gbogbo wọn pátá òun náà ni wọ́n máa bọ́ sábẹ́ ìbínú ọlọ́run, àyàfi kí ọlọ́run ọba kó ṣíjú àánú wò wọ́n. bákan náà àfihàn àwùjọ mùsùlùmí láti máa gbógun tì wọ́n àbí láti máa lé wọn kàbàkàbà káàkiri nítorí pé wọn ò ṣe ti ọlọ́run ọba, wọn ò ṣe ti súnà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam Mahdi alayhi salam tó ṣàlàyé láàyè bòmíì wọ́n ní tó bá jẹ́ pé láti gbógun nípa lílo ìbọn, idà àti oríṣiríṣi nǹkan ìjà ogun òun náà ni ọlọ́run bá fi rán àwọn ni, ọlọ́run bá wà ní kòkún tó wá ní pèsè fún àwọn ọ̀tá Islam oríṣiríṣi nǹkan ìjà ogun tó pọ̀ jù lágbàáyé, kò ní jẹ́ pé ọwọ́ wọn ló tún máa kó lé lọ́wọ́, ìkápá wọn ló tún máa wà. nípa bẹ́ẹ̀ ìwà rere, iṣẹ́ rere àti ìhùwàsí dáadáa òun náà ni a fi rán mu yín, òun náà ni a fi la gbọ́dọ̀ máa fi pẹra ní sákìyèsí. nípa bẹ́ẹ̀ ojúṣe tiwa náà lélẹ́yìí ká fi hàn wọ́n pé súnà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam òun náà ló dáa jù, òun náà la sì ń pè wọ́n sí. àmọ́ ní ìgbẹ̀yìn kí wọ́n mọ̀ pé gbogbo mèremère tí ń jọ wọ́n lójú tí wọ́n fi ń ṣe kánkínná sí ọlọ́run kí wọ́n mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ ní ó padà dérú. ya ci gaba da cewa wajen yi musu gargadi da zuwansu zuwa su karɓi gaskiya su kuma ba hanyar shari'a ba dukkansu ne za su kasance sun yi imani ko kuma sun saurara ba. ya ce Allah Ubangiji wanda ya halicci mutane ya san hakan za ta faru, saboda haka ya kasance ya boye manzo tsira da amincin Allah saƙo da kuma musulmai gaba ɗayansu da su kasance masu haƙuri, kada su kasance sun kamu da hauhawar jini wajen tunani da kuma damuwa cewa mai yasa waɗannan mutane ba su kasance sun yi ban gaskiya sun kuma karɓi saƙon da ya zo da shi ba. ya ce wannan shi ne daga cikin abubuwan da za mu kasance muna tunawa a kodayaushe a duk sanda muka fita muna yi wa mutane gargaɗi da su kasance sun ba hanyar da ta kamata. ya ci gaba da cewa haƙiƙa ba hanya ta faɗa da zagi da ƙage da faɗace-faɗace da sauran abubuwa makamantansu za mu yi amfani da shi ba wajen kawo musu irin wannan saƙo, kamar yadda Imam Mahdi da Masih Ma'ud ya kasance ya nuna. ya ce muna da hujjoji a cikin littafi mai tsarki da kuma a cikin alƙur'ani, saboda haka mun gabatar musu da wa'annan hujjoji mun kuma kira su da su kasance su zo su karɓa, amma saboda ba su karɓa ba sai ya juya ga Ubangiji ya kasance mai addu'a da Allah Ubangiji ya shirye zukatansu ya kuma yi rahama a gare su da cewa kar ya halaka su gaba ɗaya. to mu ma dole ne mu yi ƙoƙari mu gani cewa mun yi abin da ya kamace mu da mu aikata domin mu kubutar da mutane da dama daga cikinsu waɗanda Allah Ubangiji ya ba mu ikon kubutarwa daga cikinsu. sannan kuma mu sanya masu tuna da maganganun da Imam Mahdi da Masih Ma'ud ya yi na cewa ba da faɗa za mu shawo kansu ba,
domin inda a ce da hanyar yaƙi ne ko da faɗa to da Allah ba zai ba su irin makaman da ya kasance ya ba su a wannan zamani ba, da sai dai ya dinka miƙa wa musulmai. Saboda haka duk waɗannan mu dinka tuna a cikin zukatanmu sannan mu yi abin da ya kamata. Unfortunately, the mission of helping our Christian brothers and bringing false teachings of Masih Dajjal to an end has been complicated and frustrated by Muslims outside the Ahmadiyya community, because the Muslims say that Hazrat Isa alayhi salatu did not die while on earth when he was attacked by his enemies, that angels carried him to heaven bodily, and that he's going to come down from the skies alive back to the earth, and he's going to marry, have children, break all cross, kill all the pigs, and so on and so forth. With this kind of teaching, no logical mind will want to accept Islam, because what they are teaching is terribly illogical. But Christians too say the second advent will be manifested by Jesus Christ of Nazareth coming down from the sky. So what's the difference? Now, the Holy Prophet Muhammad, when he was attacked by his enemies, the angels did not carry him to heaven. Around the day, he died and was buried in Medina. Now you say that Jesus Christ, before enemy touched him at all, angels carried him to heaven. And then he's going to come back to convert the world with the sword by force and kill all swines. This is a world of educated people. No logical mind will accept this. And so, Islam that these Muslims present cannot thrive. And I've seen many Muslim children with Muslim names, they've left Islam and converted to Christianity. Worse still, they embark on the belief that you have to force people by force to religion, when the Quran taught clearly that there's no compulsion in religion. Anybody can choose any religion or no religion whatsoever. And when it comes to sects, even in Islam, there are many sects. Allah has told the Holy Prophet that you have no business with those people who have divided themselves into many sects. Their affairs will be with Allah, who will show them what they have been doing. So, but Muslims today, they are killing each other on sectarian conflict. Whereas Quran said, whoever says to you, Salam, don't say he's not a believer. That's that mu'min. But now see that Muslims have departed completely from the Quran. They now end up killing themselves on sectarian differences. Almost every day you will hear, either in Iraq, Afghanistan, Pakistan, somewhere there will be bombing, Muslim bombing fellow Muslims. The people they kill most are fellow Muslims. They've turned Islam into a violent religion. We have the problems also in Nigeria today. So that problem has been complicated. So Ahmadiyya Muslim community are the only group of Muslims that say, okay, according to the Holy Quran, Jesus Christ has died a natural death. His grave is in Kashmir, in Kanjan area, Sinaga Street. And that he has passed away like other prophets. And the Quran is full of that proof. But so the problem with the Ahmadiyya Muslim community is that they have to bring fellow Muslims back to the teaching of Quran. And that's a major task for which they are being persecuted. They have to also face the Christians and tell them this is wrong. You can see how onerous the mission of our Muslim community is. But to avoid all doubts, we need to refer ourselves to a few verses of Holy Quran to appreciate the enormity of this problem and the truth of what Ahmadiyya Muslim community holds. Ó dùnni jọjọ, bẹ́ẹ̀ sì ni tó ń bani lọ́kàn jẹ́ ni wípé iṣẹ́ tá à ń sọ yìí pé ká ṣe láti pe àwọn Nàsárà padà sọ́nà, iṣẹ́ tó lágbára ni, iṣẹ́ tó sì kàyà ni. Kí ló fà á? Ó ní pé àwọn Mùsùlùmí tí wọ́n kì í ṣọmọ ìjọ Mùsùlùmí Ahmadiyya, àwọn náà ti dákun iṣẹ́ yìí, wọ́n sì ń pakòdé ojú ọ̀nà iṣẹ́ yìí gan ni, nítorí pé ìgbàgbọ́ tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ní léyìí tó pọ̀jù gan nínú wọn, ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní nípa Ànábì Isa alayhi salam kò fi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí ti àwọn Nàsárà tá ń sọ yìí.
àwọn nàṣàrà sọ pé ànábì Ìsá alayhi salam nígbà ó jàjàbọ́ kúrò lórí àgbélébù àwọn ọmọ ó gòkè lọ sọ́run. àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń ṣe Ahmadiyya àwọn náà ń sọ pé àwọn ọwọ́ àwọn ọ̀tá ànábì Ìsá ò tiẹ̀ bá rárá, ńṣe ni àwọn mọ̀lẹ́kà gbé ipá òdì sánmọ̀ pé yóò sì padà wá látojú sánmọ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àwọn nàṣàrà náà ṣe nígbàgbọ́ pé yóò máa wọ̀ bọ́bọ̀ lójú sánmọ̀ tí gbogbo ojú ó sì rí pátápátá. ẹ wá rí i pé iṣẹ́ yìí iṣẹ́ tó kira ni, ta la fẹ́ pè ta la fẹ́ bá sọ̀rọ̀. láwọn tó jẹ́ tọmọ ìyá wa tá a jọ gbálùkùránì dání wọn ò sàn, àwọn afẹ́fẹ́ lùkùránì bá sọ̀rọ̀ gan pàápàá àwọn náà wọn lè tètè gbọ́ wáyé nítorí tàwọn mùsùlùmí ọmọ ìyá wa wọ̀nyí. eléyìí sì ti wá mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ mùsùlùmí kí wọ́n ti rìn jìnnà kúrò lágbo Islam lọ sí àárín àwọn nàṣàrà yìí pé kò kúkú yàtọ̀ síra wọn. àlàálíkùá ìgbàgbọ́ tá a jọ ní nípa ànábì Ìsá kò jìnnà. bákan náà ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin náà lẹ́fi tipátipá mú wa ká máa ṣẹ̀sìn yìí nítorí pé pàálọ̀tún pàálọ́sì òun náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ni wọ́n ń ṣe síra wọn lóríṣiríṣi orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé. òun láti gbọ́ pé bọ́ǹbù kan àdó olóró kan dún gbàmù ó dún lọ́tún ó dún lọ́sì, tẹ́ bá sì wádìí ẹ̀ wò àpọ̀ mùsùlùmí lẹ́ẹ̀ bá ń bẹ̀. kí ni wọ́n ń fàdó olóró ọ̀hún ṣe? wọ́n fi ń ṣèpalára fún àwọn mùsùlùmí míì tí wọn kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ tiwọn, nítorí pé ọ̀pọ̀ mùsùlùmí ni wọ́n ti pínra wọn sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí àlùkùránì sì takò gan lọ́pọ̀lọpọ̀ tó yìí sọ fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam wípé kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú irú àwọn èèyàn wọ̀nyí. ọ̀nà wo la wá fẹ́ tọ̀, kí la máa wá ṣe, ta la fẹ́ dojú ọ̀rọ̀ kọ? in tó fi jẹ́ pé iṣẹ́ yìí ó kira nìyẹn, iṣẹ́ tó sì lágbára ni. àmọ́ bó ṣe lágbára tó yìí náà àní ṣàìmú wa lọ sínú àwọn ẹsẹ̀ àlùkùránì kan àbí méjì láti bá lè sọ fún wa pé iṣẹ́ ẹni níṣẹ́ ẹni, a ń láti dàyàkọ́, a sì ń láti ṣe náà ni. ya ci gaba da cewa abin takaici shine wannan kokarin jama'ar musulmai ta Ahmadiyya take yi domin ganin cewa ta isar da saƙon shari'a ga sauran mutanen da suke bin wasu addinai da ba na musulunci ba, da ganin cewa an kawo ƙarshen batun cewa annabi Isa dan Allah ne ko kuma zai ci gaba da dawowa, yana fuskantar matsaloli da wasa masa ƙasa da sauran wasu musulmai suka kasance suna yi a faɗin duniya. ya ce saboda za ka ji su ma suna cewa ai a lokacin da aka zo za a yi wa annabi Isa wannan matsala da ya fuskanta sai Allah Ubangiji ya ɗauke shi zuwa sama. ya ce to idan ka duba irin wannan da'awa da suke yi ko kuma ikirari da ban gaskiya da suke na cewa an ɗauke shi zuwa sama kuma wata rana zai dawo ya yi aure sannan ya hayayyafa kafin Allah ya karɓi ransa, ya ce ita ce irin da'awar da su ma kansu waɗanda suke bin addinin Kirista suke yi da cewa ai ya tafi sama kuma wata rana zai ƙara dawowa. ya ce idan ka duba irin wannan koyarwa wacce take ba tafi gaskiya da kuma kyakkyawan tunani ba, kaga ba wanda zai kasance ya karɓi addinin musulunci akan irin wannan tafarki, tunda suna gani cewa ai duk abu ɗaya ake karantarwa. kuma idan ka ci gaba da duba shine za ka gani maimakon su dinka ɗaukaka daraja da kuma martaba da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana da ita, suna ƙara rage ta faɗin su cewa a lokacin da wa'annan Yahudawa suka zo za su gicciye annabi Isa sai Allah Ubangiji ya ɗauke shi zuwa sama. to amma kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan ka duba tarihi lokacin da aka zo yaƙi an kasance an musguna masa har ma daga baya ya yi rayuwarsa a wannan duniya kuma Allah Ubangiji ya kasance ya karɓi ransa. to ta haka sai kaga waɗanda suke bin wasu addinan da ba na musulmai ba za su ce to ashe ai ba sai mun karɓi wannan batun da gashi wane ne ya fi kasancewa mafi kaskanci a cikinsu. sannan kuma game da wasu abubuwa da halaye da musulmai ma suka kasance suna yi, alƙur'ani Allah Ubangiji ya nuna da cewa Allah ba ruwansa da mutanen da suka kasance sun rarrabu zuwa ɗariƙa, amma idan ka duba za ka gani ba wai musulmai sun rarrabu ba a tsakaninsu, a'a har sun kasance suna kashe junansu a ƙasashen duniya gaba ɗaya, wannan yana kashe wancan, wannan yana ƙona wancan da sauran abubuwa makamantansu. sai ce to duk waɗannan shi yake kawo ƙalubale da mutanen jama'ar musulmai ta Ahmadiyya suke fuskanta a wajen isar da saƙo kamar yadda Allah Ubangiji ya nufa da a kasance an isar. saboda haka abu ne wanda yake mai muhimmanci da mu ƙara tunatar da juna daga cikin ayoyin Alƙur'ani kamar yadda Allah Ubangiji ya faɗi. First of all, let me draw attention to Surah Maryam.
verses 34 to 41 and 89 to 94. I'll only read a few of the verses. Allah says, وَالسَّلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. That is to say, and peace was on me the day I was born. Peace be on me the day I shall die. Yamutu. Amutu. And the day I shall be raised up to life again. That was Jesus, alayhi salam, son of Mary. This is a statement of the truth concerning which they entertain doubts. Then Allah ends by saying, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. That is, and warn them, those who are saying, I didn't read that part, that Allah has taken unto himself a son. To warn them of a day of sorrow. Warn them of the day of sorrow when the matter will be decided. But now they are in a state of heedlessness, so they do not believe. It is we who shall inherit the earth and all who are thereon. And to us will they all be returned. When you say it is we, Allah says, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمُنصُرُونَ. When I say we, Allah is referring to Allah and his messenger and those who follow the messengers in truth. If what Ahmadiyya Jamaat is saying is true, eventually they will inherit the earth and all those on earth. There will be nothing left at the end of the day except the true worship of Allah. Ní àkọ́kọ́ kámúra lọ sínú súrà Mariam orí kọkàndínlógún àlùkùránì. Ọlọ́run bá ń sọ ń bẹ̀ nípa ànábì Isa alayhi salam wípé ànábì Isa sọ fáwọn èèyàn lọ́jọ́ náà lọ́hùn pé àlàáfíà kó máa bẹ fún mi lọ́jọ́ abí mi sáyé, àlàáfíà ó máa bẹ fún mi lọ́jọ́ wọn tẹrí gbaṣọ, lọ́jọ́ tá a jí mi dìde bákan náà àlàáfíà ni ó máa bẹ fún mi. Ànábì Isa rèé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba òun ṣe wí, Isa ọmọ Màríàmù rèé, ọ̀rọ̀ òdodo ni èyí tí wọ́n ń ṣiyèméjì lé lórí. Àmọ́ ṣá ẹ kì wọ́n nílọ̀ nípa ọjọ́ náà, àwọn wọn ni tí wọ́n mú tí wọ́n ń pe ọmọ ọmọ Ọlọ́run, ẹ kì wọ́n nílọ̀ nípa ọjọ́ ìbànújẹ́, ọjọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ó soríkodò, ìbànújẹ́ ó sì gbọ́kàn wọn. Àmọ́ kí wọ́n mọ̀ pé àwa Ọlọ́run ọba ńlá jogún gbogbo tí ń bẹ láyé àti gbogbo lájogún ayé àti gbogbo tí ń bẹ nù rẹ̀. Àmọ́ nísìnyí wọ́n wà nínú àìkíyèsára lórí pé wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ láì lákíyèsí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba leléyìí, àwa òun náà ni gbólóhùn tí Ọlọ́run náà ni ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run bá lò náà ayé àlùkùránì yìí wípé àwa ńlá jogún gbogbo ilé ayé àti tí ń bẹ ń bẹ pátá. Ọlọ́run bá ń fi ara rẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ yìí, ó ń fi àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ sí, ó sì ti pe àwọn olùtẹ̀lé àwọn òjíṣẹ́ lọ́nà tó tọ́, ó ti kó wọn papọ̀ nínú ọ̀rọ̀ àwa yìí. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, bá ti jẹ́ pé lóòótọ́ oníṣẹ́ tí Ọlọ́run bá gbélé ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya lọ́wọ́, tó bá jẹ́ pé òdodo ni lóòótọ́, Ọlọ́run bá ló sì fi iṣẹ́ ìran ìjọ yìí láìsí àní-àní, ẹ̀kọ́ ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya òun náà ló máa padà wá borí, òun náà ló máa padà wá gbilẹ̀ tí gbogbo irọ́ ó sì fẹsẹ̀ fẹ́ pátápátá tí wọ́n ní ráyè mọ́. Ayat da ya fara karantuwa ta zo daga cikin suratul Maryam, wato sura ta 19, inda Allah Ubangiji yake faɗi game da annabi Isa, yana cewa aminci zai tabbata a gare shi ranar da aka haife shi, kuma aminci zai tabbata a gare shi ranar da ya rasu, sannan kuma ranar da za a kasance an tayar da shi. Allah Ubangiji ya ci gaba da cewa hakika wannan ya kasance shi ne Isa ɗan Maryama, kuma magana ce wacce take ta gaskiya ake faɗi. Daga nan sai Allah Ubangiji ya ce, saboda haka ka yi wa mutane gargaɗi
waɗanda suke ba su mayar da hankali ga abin da ake faɗi ba, suka kasance sun bi wani ra'ayin nasu na daban da kuma abubuwansu game da ranar nan da za ta zo da za a tattara su, wacce za ta kasance rana ta bakin ciki kuma rana ta kunci. Allah Ubangiji ya ƙara jawo hankulanmu game da cewa hakika idan mutane suka kasance sun bi gaskiya to su ne za su yi nasara. Sai ce to kamar yadda aka karanto a cikin wannan alkur'ani, inda har saƙon da jama'ar musulmai ta Ahmadiyya suke faɗi gaskiya ne, wanda kuma ya kasance gaskiya bisa koyarwar alkur'ani, to da sannu za su yi galaba da nasara akan dukkan ƙasashe da kuma mutanen duniya baki ɗaya. The statement, Wassalamu alayya, yama wulitu, wa yama amutu, wa yama bafhaya, indicates that Jesus Christ, alayhi salam, like every other human being, will be born, will die, and be raised up. 3 stages. And that indicates that Jesus Christ has died a natural death like any other person. It is not 5 stages that he will be born, he will now go to heaven, come back, marry, die again. No, it's just 3 stages like everyone else. He will be born, he will die, and be raised up. This is one of the verses that proves his natural death. Ìkànnà àwọn ayé àlùkùránì tó fi ẹsẹ̀ ikú ìfọwọ́rọ́rí kú ànábì Ìsá alayhi salam tó fẹsẹ̀ rẹ̀ rinlẹ̀, òun náà ni èyí tá a kà yìí wípé àlàáfíà ó máa bẹ fún mi, àlàáfíà ni fún mi lọ́jọ́ abí mi, lọ́jọ́ ń òkú, lọ́jọ́ àjí mi dìde, tí ń tọ́ka sí ìpele mẹ́ta tó wà fún ìgbésí ayé ẹ̀dá. Àábíni ni, a sì kú, a sì jí ni dìde fún ìdájọ́ níwájú Ọlọ́run ọba. Kò pé 4, kò sì pé 5, 3 péré náà ni gẹ́gẹ́ bí tẹ̀dá èèyàn lápapọ̀: bíbí ni sáyé, kíkú àti jíjí ni dìde fún ìdájọ́. Àlùkùránì ò sọ pé àábí sáyé yóò gòkè lọ́run, yóò padà wá, yóò fẹ́yàwó, yóò wá kú, á wá jí dìde. Àlùkùránì ò sọ bẹ́ẹ̀, ìpele 3 péré ni. Yace faɗin Allah subhanahu wa ta'ala game da maganar annabi Isa, wato na aminci ya tabbata a gare shi ranar da aka haife shi, da kuma aminci ya tabbata a gare shi ranar da zai rasu, da kuma ranar da Allah Ubangiji zai kasance ya farfado da shi, yana nuna muhimman matakai guda 3 na rayuwar ɗan adam wanda yake fuskanta, wato shine haihuwa da kuma rasuwa da kuma komawa a gurin Ubangiji da tsayuwa, wato ranar da za a tashe shi. Yace wa'annan su ne abubuwa guda 3 muhimmai matakai da ɗan adam ya kasance yana fuskanta a rayuwarsa, wanda Allah Ubangiji kuma ya kasance ya ambace su, ba wai guda 5 ba, wato haihuwa zuwa sama, dawowa, yin aure, sannan kuma mutuwa da kuma tsayawa gaban Ubangiji. Saboda haka kamar yadda wa'annan aya ta kasance ta nuna, hakika annabi Isa kamar dukkan sauran ɗan adam shi ma ya rasu mutuwa ta ɗabi'a yadda manzo tsira da amincin Allah da Alƙur'ani suka nuna. Chapter 3 of the Holy Quran, Surah Al-Imran, Allah says, "Is called Allah ya Isa, inni mutawafika, rafiuka ilayya," and so on. Remember when Allah said to Jesus Christ, "I will myself cause to die a natural death, then raise you to myself." The verb used there is tawafa, which is known, having no other meaning except to die, for the soul to be taken at death. So that verse again establishes that before we talk of raising to heaven, you must die naturally. All good souls will be raised by Allah to heaven, but that is in spirit, not in body. That raising to heaven will not take place until after natural death. Aya mi ọ̀nà èyí tó wá láti inú súra Al-Imran orí 4 Al-Qur'ani mímọ́, Ọlọ́run bá ń sọ nínú àyè yìí pé ohun Ọlọ́run ọba ṣe ìrántí nígbàtí Ọlọ́run bá sọ fún ànábì Ìsá alayhi salam wípé èmi Ọlọ́run ọba gangan fúnra ara mi ń ní fi kú pa ọ́, ń sì gbé ọ wá sọ́dọ̀ ara mi, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ohun tí Ọlọ́run ọba ń jẹ́ ká mọ̀ láàyè yìí àti kókó ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run ọba lò láàyè yìí, bọ́lọ́run ọba ṣe lò ó kò túmọ̀ sí nǹkan míì ju ikú lọ nínú àyá Al-Qur'ani yìí. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì sì ni pé yóò lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run, yóò gòkè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, àbí kò tiẹ̀ gòkè, ó dìgbà ọba kọ́kọ́ kú ná kó tó dipò gòkè lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ntọ́lọ́run ọba sì ń ṣàlàyé ni pé nígbà ànábì Ìsá alayhi salam bá kú, Ọlọ́run ọba ó mú ẹ̀mí ẹ̀ gòkè wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀,
bọ́lọ́run bá sì ṣe fún gbogbo ẹ̀mí rere nìyẹn. nígbà wo bá kú tá a tó sùn sílẹ̀ lẹ̀ tá a rí pé kò mí mọ́, ọlọ́run bá ti mú ẹ̀mí ẹ̀ sọ́dọ̀ nù ní gbogbo ẹ̀mí dáadáa òun ni ọlọ́run bá máa mú sọ́dọ̀ ara rẹ̀, nítorí pé ẹni rere kì í kú. aya ta zo a cikin suratul ali imran wato sura ta 3 inda Allah ubangiji yake sanar da annabi Isa cewa shi zai karɓi ransa da kansa. yace a cikin wannan aya Allah ubangiji ya kasance yayi amfani da kalmar tawaffa, wacce idan ka duba cikin alqur'ani tana nuna da cewa Allah ubangiji da kansa zai karɓi ransa. sai yace to kamar yadda aka shimfiɗa a cikin wannan aya, Allah ubangiji ya nuna da cewa annabi Isa ya mutu domin shi ya karɓi ransa, kuma sannan mataki na gaba shine sai bayan da Allah ubangiji ya kasance ya karɓi ransa sannan sai ya ɗaukaka shi. yace wannan kuma haka Allah ubangiji ya kasance yana nunawa a cikin koyarwarsa ta alƙur'ani ga dukkan bayansa waɗanda suke salihai, sai bayan ya karɓi rayukansu sannan kuma yake ɗaukaka su zuwa gare shi. In Surah Al-Ma'idah, chapter 5 of the Quran, verse 117 to 118, Allah said that on the day of judgment, he will query Jesus Christ and ask him, did you ask the people to make you and your mother gods instead of Allah? And Jesus will reply and say, Ma kultu lahum illa ma amartani bihi, an ibdullaha rabbi wa rabbakum. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. That's to say, Jesus will answer Allah, I said nothing to them except that which thou didst command me. Worship Allah, my Lord and your Lord. And I was a witness over them as long as I remained among them. But since thou didst cause me to die, Falaman Tawafaitani, when you have taken my soul at death, thou hast been the watcher over them, and thou hast witness over all things. That's another declaration from Jesus Christ. There is no question of ascension to heaven. God made him die naturally. He did not do anything anymore. That was happening to his followers when they started to corrupt his teachings. And then he told Allah, you are the one who's what they are doing. I was only a witness as long as I was alive among them. But when thou caused me to die, I know nothing anymore that's happening to them. Aya mi tọ́lọ́run bá tún ti fẹsẹ̀ rẹ̀ ọ̀run rinlẹ̀ kínkínkín. Ó lè yí tó wà nínú orí karùn-ún Àlùkùránì ẹsẹ̀ ìkẹta ó dín ní ọgọ́fà sí ìkejì dín ní ọgọ́fà. Ọlọ́run ọba ní tó bá di àlìkìyámà òun ó máa bi ànábì Ìsá alayhi salam léèrè pé ìwọ ọmọ Máríámà ṣé wọ́n lọ ṣèwàásù fáwọn èèyàn pé kó ń sọ òwò àtìyá rẹ̀ dọlọ́run. Ànábì Ìsá alayhi salam ó fèsì nínú ayé Àlùkùránì ọ̀hún. Ọlọ́run ọba ní èsì ànábì Ìsá yóò mọ̀ jásí pé tó fún ìrẹ́ Ọlọ́run kábíyèsí tó bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ sọ nígbà mo wà láàrin wọn pa wọ́n láṣẹ nǹkan míì ju pé kí wọ́n sìn wọ Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run mi àtọlọ́run wọn. Àmọ́ lẹ́yìn tó ti mẹ́mí mi ọ̀dọ̀ tán ìmọ̀ nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀ mọ́ ìwọ Ọlọ́run bá lórí wọn lọ́mọ tí wọ́n ń ṣe, ìwọ sì ni ẹlẹ́rìí lórí ohun gbogbo. ọ̀rọ̀ ọ̀hún kan náà tọ́lọ́run bá tún fẹsẹ̀ rẹ̀ rinlẹ̀ òun náà ni pé Ọlọ́run bá mú ẹ̀mí ànábì Ìsá alayhi salam sọ́dọ̀ nípa ti ikú kì í ṣe ìgbégòkè lọ sọ́run. A cikin suratul ma'ida Allah ubangiji ya nuna abin da zai faru a gobe kiyama, inda zai kasance ya tambayi annabi Isa, shin kai ka koya mutane cewa su dinka bauta maka da kai da iyayen da kai da mahaifiyarka? Sai yake cewa a'a, shi ba shi ya kasance ya ba su irin wannan koyarwa ba, shi bai koyar da su ba sai dai abin da Allah ubangiji ya kasance ya umarce shi, kuma hakika ya kasance mai kula da wannan koyarwa da ya ba su matukar rayuwarsa. To amma lokacin da Allah ubangiji ya karɓi ransa, shi Allah ubangiji shi ne mai kula da su, saboda shi bai san me suke aikata ba a wannan lokaci. Sai ce to wannan amsa babu wata tabbas tana nuna da cewa annabi Isa ya rasu kuma ba zai kasance ya dawo wannan gida duniya ba, kamar yadda Allah ubangiji ya faɗi a cikin wannan aya ta Alƙur'ani. There's a rule that has no exception to all human beings, and it's mentioned in several parts of Quran. For instance,
chapter 20, verse 56, Surah to Toha, and chapter 7, verse 26. For instance, Allah says in chapter 20, verse 56, Allah says, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. From this earth have we created you, all of you, and into it shall we cause you to return, and from it shall we bring you forth a second time. Another verse, God says, in this life, from this earth I bring you up, you live there and you die there. And there's no soul but must taste death. And there's no other, no exception to it, including the Holy Prophet Muhammad Sallallahu. So Allah told the companions that if the Holy Prophet died, will you run away and turn your back against Islam? All prophets have died before him, so it's not a new thing for a messenger to pass away. Ọ̀pọ̀ òfin wà ní èyí tó ní àyàfi pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe bá àyàfi léyìí, àmọ́ ká bí ni sáyé ká kú ká sì padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, kò sí àyàfi kankan bì kan, kò sẹ́ni tọ́lọ́run ọba máa dá sí tí ó wà gbére, pàṣípò kálukú bá tó yóò padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Àìsíláyé Ànábì Ìsá alayhi salam mọ́, ó ti kú ti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni nítorí pé kò sáyàfi fún un. Àyá Al-Qur'ani kan nínú súrà Tọ́ha orí 20 Al-Qur'ani àti orí 7 Al-Qur'ani, àlàyé méjèèjì òun ni pé nínú ilẹ̀ òun náà láti dá yín lẹ́ti dìde, ibẹ̀ náà lá dá yín padà sí tá sin sí tá sì dá yẹ̀pẹ̀ bò yín, láti bẹ̀ òun náà láti jí yín dìde fún ìdájọ́. Ó ṣe rí fún gbogbo òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba nìyí láti dáadáa títí di àsìkò òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam láì dá ẹnìkan sí. ce akwai tsari na ɗabi'a wanda Allah Ubangiji ya kasance ya gindawa ɗan adam, kuma ba wanda zai kasance ya kauce wannan tsari na ɗabi'a da Allah Ubangiji ya shimfiɗa mutane a kansu. Wannan tsari shine kamar yadda aka faɗi a cikin Alƙur'ani, aƙalla a ayoyi guda 2 na cikin surori daban-daban, inda Allah Ubangiji yake cewa daga wannan ƙasar ya kasance ya halice ku, kuma a kanta za ku kasance kun rayu, kuma cikinta za ku koma. Ko kuma kamar yadda wata aya take nuna cewa daga wannan aka halice ku, kuma a cikinta za a binne ku, sannan kuma daga cikinta za ku kasance kun farfado. Sai ce to dukkan mutane sun kasance wannan tsari na ɗabi'a da Allah Ubangiji ya kasance ya shir'anta musu, ba wanda ya taba kubuce masa. Haka ma annaba ba su taba kasancewa sun kubuce masa ba, ko manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, shi ma bai kasance ya kubuce wannan tsari na yanayi da Allah Ubangiji ya shimfiɗa ɗabi'ar ɗan adam ba. Saboda haka shi ma annabi Isa bai kasance mai wuce wannan ka'ida ko kuma ya kubuce mata ba, kamar yadda Allah Ubangiji ya kasance ya ambata. There's one more of the verses, there are many of them that establish the natural death of Jesus Christ. But it is necessary for me to draw attention to this last one, among others. That is Quran, Surah Al-Mu'minun, verse 51, where Allah says, وَجَعَلْنَا بُنَ مَرْيَامَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Meaning, and we made the son of Mary, that's Jesus Christ, and his mother a sign, and gave them shelter on an elevated land of green valleys and springs of running water. That's the Quran, which means after the persecution of Palestine, Jesus Christ had to go somewhere that Allah promised him that would be a very beautiful place, full of green valleys and springs of running water. That's a promise by Allah, and that's recorded in the prophecy that Jesus had drawn attention to, that he was sent to go and gather the lordship of the house of Israel. These people have been scattered after the war of Nebuchadnezzar to so many parts of Asia. And it's in historical records that Jesus Christ actually went to these places. One Professor Notovich was there and described that place as the Valley of Eternal Bliss. That's in Kashmir. So, if this is there, how do Muslims now explain when Allah say promised the children of son of Mary and his mother this place? Okay, that's why he dies. So we have this evidence all over in many historical books, medical records, biblical records, Quran, Hadith, and so on and so forth. So we have enormous evidence
that Jesus Christ died a natural death in this life and not ascend to heaven bodily. ọ̀pọ̀ ayé àlùkùránì ń ló fẹsẹ̀ ikú ìfọwọ́rọ́rí kú ànábì Ìsá alayhi salam ló fẹ́rẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ dáadáa àmọ́ ẹjẹ́ àgbà kan sí ká tó máa lọ nínú súra Al-Mu'minun orí 3:20 àlùkùránì ọlọ́run ọba ó ń ṣàlàyé àánú tó ṣe fún ànábì Ìsá alayhi salam àti ìyá rẹ̀ lẹ́yìn rògbòdìyàn ilẹ̀ Palestine tí wọ́n ti hàn wọ́n lọ́yà.